Today, we are diving into one of the most volatile and, frankly, one of the most dramatic market stories of the last 5 years. It's a tale of unbelievable highs, terrifying lows, and a comeback that is truly stunning. So let's get into it. The wild financial roller coaster that is the Colombo Stock Exchange. So let me just ask you this. What if you heard about a stock market that surged 80% in a single year, only to turn around and crash by 30% the very next? Sounds pretty intense, right? Well, for investors in Sri Lanka, this wasn't just some wild hypothetical scenario. This was their reality. In 2021, Sri Lanka's all-share price index, also known as the ASPI, put up an incredible, record-smashing gain of 80.4%. I mean, that is the dizzying, thrilling climb right to the very top of the ride. And then came the drop. Just a year later, in 2022, the market didn't just correct, it plummeted, wiping out a huge chunk of those gains with a stomach-churning 30.6% loss, a total, brutal reversal of fortune. So, what on earth was going on? How did this happen? Okay, let's break this down, starting with that unbelievable climb. What was it that drove the market to such incredible new heights back in 2021? Well, it was really a perfect storm of factors. First off, you had rock-bottom interest rates, which made borrowing money to invest super cheap. At the same time, the pandemic meant people weren't spending money elsewhere, so a whole flood of domestic cash poured right into the stock market. This created a massive surge in everyday retail investors, which basically supercharged the whole thing into a classic bull run. But as we all know, a party like that can't last forever. And in this case, the end was, well, it was rough. Let's move to that dramatic turning point, the 2022 free fall, when the whole ride just went completely downhill. And this really shows you just how fast everything came apart. In April of 2022, the country announced it was heading for a national debt default, a massive shock to the entire system. Things got so chaotic that regulators literally had to halt trading on the stock market to stop the bleeding. But even that couldn't stop it. By the middle of the year, the index was in a full-on nosedive. Now here's the crucial thing to understand. This wasn't just some market bubble popping. No, this was a direct reflection of an entire national economy that was being pushed right to the edge of collapse. You see, the market crash was happening against this backdrop of an absolutely unprecedented economic crisis for Sri Lanka. We're talking about skyrocketing inflation that made basic goods unaffordable for so many, and just deep, widespread political instability. The chaos you saw in the market was just a mirror of the turmoil happening all over the country. But, and this is the amazing part, this story does not end in disaster. Not even close. Let's get to the most remarkable chapter this whole saga, the long, tough road to recovery, and how the market managed to rebuild itself from the absolute bottom. This table really puts the entire roller coaster ride into perspective. You see the massive peak, the devastating crash, but then, look at 2023. A huge 25.6% rebound. That was the turning point, and it was driven by a crucial IMF bailout that helped stabilize the whole economy and the currency. From there, you can see the positive momentum just kept building, with solid, steady growth carrying right on through the next couple of years. The recovery was so powerful, so fast, that by early 2025, the Colombo Stock Exchange was actually ranked as the second best performing stock exchange in all of Asia. I mean, just think about that. An absolutely incredible comeback from being on its knees just a couple of years earlier. And this whole remarkable recovery, it all led up to the market not just getting back to where it was, but actually climbing to a completely new, unforeseen summit. And here is the number that proves it. In October of 2025, the all-share price index hit a new all-time record high of 22,804.8 points.
That officially surpassed the previous peak from that wild bull run in 2021. The comeback was complete. And that momentum has not stopped. As of January 2026, the market has kept up its bullish trend, trading even higher at around the 23,600 mark. It just goes to show you that confidence is running strong as the new year kicks off. So, from a record high to a terrifying crash, and then a resilient climb all the way back to the top and even higher, the Colombo Stock Exchange has been through the ultimate financial stress test, and it's come out the other side even stronger. Which, of course, leaves us with one last really fascinating question. After surviving all of that, what's next? අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඇත්තටම විශ්වාස කරන්න ටිකක් අමාරු කතාවක් ගැන. ඒ තමයි කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ කතාව. ඇත්තටම රෝලර් කෝස්ටර් එකේ යනවා වගේ ගමනක්. හරි අපි කතාව පටන් ගමු. කාලය 2028. එක කොටස් වෙළඳපොලක් කියන්න ඕනේ නැහැ. පිස්සු වේගෙන් උඩට යනවා. හැමෝගෙම ඇසේ පැත්තට හැරිලා වෙළඳපොල ඉහළටම යනවා. ඒ ඉහළ යාම මොන වගේද කියලා හිතාගන්න පුළුවන්ද? ධන 80.4ක් අවුරුද්දක් ඇතුළත 80.4ක වර්ධනයක් මේක ආයෝජකයින්ට ක්ෂණිකව වගේම හරිම ප්‍රබලව දැනුණා. හැබැයි ඉතින් ඒ සතුට වැඩි කල තිබුණේ නැහැ. උඩට ගිය දේ පහළට එනවා කියනවනේ. ඒ වාර්තාගත ඉහළ යාමෙන් පස්සෙම ආවේ ඒ වගේම නාටකීය කඩාවැටීමක්. කතාවේ උණුසුම වැඩි වෙන්නේ මෙන්න මෙතනින්. ශ්‍රණ 30.6% පහළ වැටීමක් පේනවනේ මං කිව්වේ නිකන් නෙවෙයි රෝලර් කෝස්ටර් එකක් වගේ කියලා. එක අවුරුද්දකදී අහස උසට ගිහින් ඊළඟ අවුරුද්දේ පොළවටම කඩාගෙන වැටෙනවා. ඉතින් ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි ඇත්තටම මොකක්ද මේ උනේ? කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ මේ තරම් නාටකීය වෙනසක් වෙන්න හේතුව මොකක්ද? හරි, අපි මේ ගැන ටිකක් ගැඹුරින් හොයලා බලමු. හොඳයි. අපි ඉස්සරහට යන්න කලින් මේ කතාවේ ප්‍රධාන චරිතය කවුද කියලා අඳුරගමු. ඒ තමයි ASP. ඒ කියන්නේ සමස්ත කොටස් මුල දර්ශකය. මේක හරියට වෙළඳපොලේ නාඩි වැටීම වගේ. ලයිසුගත වෙලා තියෙන හැම සමාගමකම සමස්ත සෞඛ්‍ය මනින්නේ මේකෙන්. ඉතින් මේ කතාව පුරාවටම අපි බලන්නේ මේ ASP එකේ ගමන දිහා තමයි. හරි එහෙනම් අපි කතාවේ පළවෙනි කොටසට යමු. ඒ කියන්නේ අර දැවැන්ත ඉහළ නැගීමට. බලමු 2028 දී මේ ඓතිහාසික ඉහළ යාමට හේතු වුණේ මොන වගේ දේවල්ද කියලා. ඉතින් මේ පුපුරන සුළු වර්ධනයේ පිටිපස්සේ ප්‍රධාන හේතු කීපයක්ම තිබුණා. එකක් තමයි පොලි අනුපාත හරිම අඩු මට්ටමක තිබුණේ. ඉතින් මිනිස්සු බැංකුවලට වඩා හොඳ ප්‍රතිලාභයක් හොයන්න ගත්තා. කොටස් වෙළඳපොළ ඒකට හොඳ තැනක් වුණා. ඒකම දේශීය ආයෝජන පැත්තට ලොකු නැඹුරුවක් ඇති වුණා. මේ හැම දෙයකම ප්‍රතිඵලය වුණේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු, ඒ කියන්නේ සිල්ලර ආයෝජකයින් කවදාවත් නැති විදියට වෙළඳපොළට එන්න පටන් ගත්තේ ඒක. දැන් තමයි රෝලර් කෝස්ටරේ බඩ දගලන කෑල්ලේ එන්නේ. ඉහළම කඳුමුදුනේ ඉදම් එකපාරටම පහළටම කඩාගෙන වැටෙනවා. අපි බලමු 2022 කඩාවැටීම ගැන. මේ වගුවෙන්නේ වෙනස කොච්චර ලොකුද කියලා හොඳටම පැහැදිලි වෙනවා නේද? එක පැත්තකින් 2021 ධන 80.4%ක දැවැන්ත වර්ධනයක්, අනිත් පැත්තෙන් 2022 ඍණ 30.6%ක කඩාවැටීමක්. සුබවාදී බලාපොරොත්තු තිබුණු තැනට සම්පූර්ණ ආර්ථික අර්බුදයක් සහ අස්ථාවරත්වයක් ආවා. ඉතින් මේ කඩාවැටීමට හේතුව මොකද්ද? ඒක ඇත්තරම ප්‍රබල ආර්ථික බලවේග ගණනාවක එකතුවක්. රට කවදාවත් මුහුණ දීලා නැති විදිහේ ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ දුන්නා. උද්ධමනය පාලනය කරගන්න බැරි තරම් ඉහළ ගියා. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ අතේ තියෙන මුදලේ වටිනාකම අඩු වෙලා සමාගම් වලටත් ලොකු පීඩනයක් ආවා. ඒ මදිවට රටේ පැතිරුණු දේශපාලන අස්ථාවරත්වය, රට ණය ගෙවා ගන්න බැරි තැනට වැටීම, මේ හැමදේම එකතු වෙලා ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාසය සම්පූර්ණයෙන්ම බිඳ දැම්මා. තාත්වේ කොච්චර බරපතල වුණාද කියනවනම් 2022 අප්‍රේල් මාසෙදී මේ කඩාවැටීම තවත් දරුණු වෙන එක නවත්තන්න බලධාරීන්ට වෙළඳපොළ ගනුදෙනු తాවකාලිකව නවත්තන්නම සිද්ධ වුණා. ඒක වෙළඳපොළ ඉතිහාසයේ හරිම තීරණාත්මක මොහොතක්. හොඳයි. කඩාවැටීමෙන් පස්සේ එන්නේ නැවත ගොඩනැගීම. අපි කතාවේ 3 වෙනි කොටසට යමු. ඒ කියන්නේ බලාපොරොත්තු සහගතව හිමින් ආයෙත් උණ්ඩට ආපු ගමන ගැන. මේ නැවත නැගිටීම එක රැයකින් මුණ දෙයක් නෙමෙයි. ඒක පියවරෙන් පියවර සිද්ධ වුණේ. 2023 IMF ගිවිසුම එක්ක 25.6% ප්‍රබල නැගිටීමක් ආවා. ඊට පස්සේ 2024 දී ආර්ථිකයේ වෙනස්කම් එක්ක 15.3% ස්ථාවර වර්ධනයක් පෙන්නුවා.
2025 වෙද්දී වෙළඳපොළ ස්ථාවර වෙලා අලුත් සංදිස්ථානයකට ඇවිත් තිබුණා. දැන් මේක තමයි ඇත්තටම පුදුම හිතෙන කාරණේ. ඒ නැවත ගොඩනැගීම කොච්චර ශක්තිමත්ද කියනෝනම් 2025 මුල් කාලය වෙද්දී ඒ කාලය තුල වාර්තා වුණු ප්‍රතිලාභ දිහා බැලුවම කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ මුළු ආසියාවේම දෙවැනියට හොඳම ක්‍රියාකාරීත්වයක් තියෙන වෙළඳපොළ බවට පත් වුණා. ඒක ඇත්තටම පුදුමාකාර නැවත පැමිණීමක්. මේ සම්පූර්ණ නැවත ගොඩනැගීමේ කතාවේ උච්චතම අවස්ථාව මොකක්ද දන්නවද? ඒ තමයි අර පරණ වාර්තාගත ඉහළම අගේ පව පහු කරගෙන යන එක. ඔව් මෙන්න ඒ අලුත් වාර්තාව 2025 ඔක්තෝබර් මාසයේදී ASPI දර්ශකයේ 22804.8ක් දක්වා ඉහළ යනවා. ඒ කියන්නේ නිකම්ම යථා තත්වයට පත් වුණා විතරක් නෙවෙයි 2021 වාර්තාවත් බින්ද දාලා ඉතිහාසයේ අලුත් පිටුවක් පෙරළුවා. ඒත් කතාව එතනින් ඉවර වුණේ නැහැ. 2025 දී ගත ඒ වේගය ඒ විදිහටම ඊළඟ අවුරුද්දකට අරගෙන ආවා. 2026 ජනවාරි මාසයේ වෙද්දී ASPI දර්ශකයේ 23600 මට්ටමේ ආසන්නය තමයි ගනුදෙනු වුනේ. ඒකෙන් පෙන්눔 කරන්නේ වෙළඳපොලේ ඉහළ යාමේ ප්‍රවණතාවය තාමත් ක්‍රියාත්මකයි කියන එක. ඉතින් මේ ඇදහියේ නොහැකි කතාව අවසන් කරද්දී අනාගතය ගැන හිතන්න ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඉතුරු වෙනවා. ඓතිහාසික ඉහළ යාමක්, දරුණු කඩාවැටීමක්, ඊටත් පස්සේ පුදුම හිතන නැවත නැගිටීමක් මේ හැම දෙයකින්ම පස්සේ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ අවසානයේ ස්ථාවර ගමනක් පටන් අරන්ද නැත්නම් මේ රෝලර් කෝස්ටර් ගමනේ තවත් තියුණු වංගුවක් ඉස්සරහට එන්න තියෙනවද? ඒකට උත්තරේ කාලය විසින්ම ලබා දෙවි.